So let's get started. Pretty important stuff. All right. So last time around, so far we've talked about the different techniques of differentiation. ঠিক আছে? The product rule, the chain rule, the quotient rule. ঠিক আছে? And then we touched on one of the applications of differentiation, যেটা হচ্ছে গিয়ে approximate change, যেটা last time course. All right. আজকে we'll be talking about another application of differentiation which deals with stationary points. Okay, stationary points of graphs. Acha. So what exactly is a stationary point? Stationary point of a graph refers to, in simple terms, the turning points of the graph, which are also called the maximum slash minimum points. ঠিক আছে? They're basically the same thing. Stationary point, turning points, maximum minimum points, peak, trough, যেটাই বল না কেন, হ্যাঁ? So for example, if this is the y-axis, this is the x-axis, and you have a graph that looks like this, this is a stationary point. So is this. So is this. This graph has 3 stationary points as far as we can see. ঠিক আছে? So এখানে differentiation plays a role. Because there is a connection between differentiation of the equation and the coordinates of this graph. হ্যাঁ বলো। টার্নিং পয়েন্ট গুলাকেই স্টেশনারি পয়েন্ট বলা হয়, তাই না? সো তোমার গ্রাফ তো মনে করো যেখানে যেখানে টার্ন করবে ওগুলাকে আমরা নাম দেই স্টেশনারি পয়েন্ট, ঠিক আছে? সো that's all it is. যে it's a very important point, যে আচ্ছা গ্রাফটা কোথায় টার্ন করতেছে, what is the peak of the graph, ঠিক আছে? ফর এক্সাম্পল গ্রাফটা যদি এরকম হয়, ঠিক আছে, this right here is the minimum point of the graph, that might be of interest to us. আচ্ছা minimum pointটা কি হতে পারে, সো ওগুলা আর কি আমাদের জানতে হইতে পারে. So that is where differentiation comes in. So how does differentiation play a role? So try to understand this. Let's say I have a quadratic graph and it has a minimum point right over here. Let's say the x coordinate is x1 and the y coordinate is y1. ঠিক আছে? Now আমরা জানি quadratics chapter থেকে what we know is that through the process of completing square we can figure out the coordinates of the turning point. Differentiation allows us to do the same thing. Okay, and the basis of this is the idea that if you have an equation y equals to something, dy by dx gives you the gradient of tangent of the curve. This is something we already know. And the idea is this. Now, if I were to draw a tangent at this point, the tangent would look something like this. If I were to draw a tangent at this point, the tangent would look somewhat like this. এখানে আঁকলে it would look somewhat like this. But a very special case happens when we look at the tangent at the peak or at the turning point. When you draw the tangent at a turning point, the tangent is always a horizontal line. Because tangent মানে কি? It's basically a line that would touch that point and go away. Turning point এ তুমি tangent আঁকলে, the only way you can draw a tangent is by making it horizontal. এখানে it won't tilt down, it won't tilt up. At the peak, it's gonna be horizontal. এখানে it's gonna be horizontal. একটু বাঁকা হলে it's not a tangent. No. এই পিকের ট্যানজেন্ট হয় না, এটা ট্যানজেন্টটা আরেকটু নিচে হচ্ছে বা এরকম কিছু. So the only way you can draw a tangent at the turning point is by drawing a horizontal line at that point. Now, keeping that in mind, so where does gradient come in?
where does dy by dx come in? Well, at the turning points, since tangents are always horizontal, it implies that the gradient of tangent is going to be 0. ঠিক আছে? So 0 কেন? Because remember from coordinate geometry, horizontal lines have 0 gradient. তাহলে কি বোঝায়? Since our tangent is horizontal, tangent's gradient has to be 0 as well. Tangent's gradient 0 হইলে আমাদের আইডিয়াটা কি? আইডিয়া হচ্ছে dy by dx is equal to 0. This is the special case when finding stationary or turning points. So you may think of this as your formula or condition or the special case. This is the idea. So in summary, if you have an equation and you are interested in working with or finding the coordinates of the stationary point and whatnot, the idea is you differentiate it, dy by dx বের করবা, and dy by dx equals to 0 দিয়ে তোমার missing informationটা বের করে নিতে পারো. So for example, if you tell me y is equals to x squared plus 5x plus 6, what is the turning point, or what are the coordinates of the turning point? What we need is an x coordinate and a y coordinate. তাহলে the idea is at the turning point the dy by dx equals to 0. তার মানে let's differentiate it, 2x plus 5 is equals to 0. Differentiate করলাম. So x is equals to negative 5 by 2. তার মানে we're halfway there. This curve will have the turning point at an x coordinate of 5 by 2 negative. But what is the y coordinate? ওইটা আমি বের করতে পারবো by plugging in the x coordinate right over here. So এটা বের করলে কত আসছে? 25 by 4 plus কত? negative 25 by 2 plus 6 কত আসে? 6.25 negative 12.5 plus 6 12.25 negative 0.5 হতে পারে, I might have mistaken anyways. So the idea is যে আমি টার্নিং পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটস পেয়ে গেলাম, যদি আঁকতে হয় গ্রাফটা এইভাবে এঁকে ফেলতে পারবো আমি. So I've just shown you an example where given an equation and nothing else, you can figure out the coordinates of the turning point. Here the coordinates are negative 5 by 2 negative 0.5 শেষ. এটা দিয়ে তুমি আঁকতেও পারবা গ্রাফ. এই জিনিসটাই আমরা আগে করতাম কমপ্লিটিং স্কোয়ার দিয়ে. মাঝে মধ্যে depending on the math, depending on the problem, completing square might be the appropriate way to go about. But if you are given the freedom, you can use this method as well. In fact, this is actually quicker, some would say. The limitation or the disadvantage of the completing square method is that completing square method can only be used to find the stationary point or the turning point of quadratic curves, মানে যেগুলোর একটা টার্নিং পয়েন্ট থাকে. কিন্তু আরেকটু কমপ্লিকেটেড ইকুয়েশন গুলা, কিউবিক গ্রাফ, যেগুলোর হয়তো মাল্টিপল টার্নিং পয়েন্টস থাকবে, যেগুলোর গ্রাফগুলো হয়তো বা দেখতে এরকম, একটা ম্যাক্সিমাম থাকে একটা মিনিমাম থাকে, ঠিক আছে, টার্নিং পয়েন্টস. সো এইগুলা বের করার জন্য আবার তোমার হচ্ছে গিয়ে কমপ্লিটিং স্কোয়ার করা যায় না. কমপ্লিটিং স্কোয়ার ইজ অনলি অ্যাপ্লিকেবল ফর এক্স স্কোয়ারস. তো এগুলাতে কি করতে হবে? ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে. So dy by dx equals to 0 করতে হবে. dy by dx equals to 0 করলে আমরা কি পাবো? 3x squared plus 14x plus 5 is equals to 0. Put this in your calculator or use middle term or any method you want. You will find two values of x. একটা এটার ভ্যালু আসবে, একটা এটার ভ্যালু আসবে. তারপরে ওই x টা মেইন ইকুয়েশনে একবার বসায় দিলে ওইটার y কোঅর্ডিনেট পাবা, এই x টা মেইন ইকুয়েশনে বসায় দিলে you'll find this y coordinate,
and thereby finding the pair of turning points that this graph has. Any questions so far? আচ্ছা, বলো। হ্যাঁ, আমি রেকর্ড করতেছি। কেন আনাফ? রিভিশনের জন্য নাকি তুমি এখন মনোযোগ দিচ্ছ না? ওকে ওকে, ঠিক আছে। So now we know যে turning points বের করার একটা easy way আছে, that's differentiation. Just basically differentiate the curve and find dy by dx equals to 0 করে you can figure it out. আচ্ছা, এখন especially in graphs like this, there's a way to figure out কোন পয়েন্টটা ম্যাক্সিমাম আর কোন পয়েন্টটা মিনিমাম। সো এখানে কিন্তু তোমার অ্যান্সারে দুইটা পয়েন্ট আসতেছে, দুইটা এক্স দুইটা ওয়াই। সো ফর এক্সাম্পল one of the pair is, let's say, 2,5, and the other one is -5, -10. So there is a systematic way of figuring out the nature of the stationary point or the nature of the turning point. So nature মানে কোনটা ম্যাক্সিমাম কোনটা মিনিমাম। মাঝে মধ্যে এখন তুমি বলতে পারো আচ্ছা ভাইয়া দেখেই তো যেটা বড় ওয়াই ওটা ম্যাক্সিমাম, যেটা ছোট ওয়াই ওটা মিনিমাম। ওয়েল, নট অলওয়েজ দ্য কেস। এই গ্রাফটা দেখো, এরকম যদি একটা গ্রাফ থাকে, এটাও একটা ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট, এটাও একটা ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট। তোমাদের এত কিছু জানার দরকার নাই, দিজ আর অ্যাকচুয়ালি কল্ড রিলেটিভ ম্যাক্সিমাম বা রিলেটিভ ম্যাক্সিমা, বিকজ দুইটাই ম্যাক্সিমাম পয়েন্টের মতো দেখতে, ইভেন দো দে আর নট ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট। ম্যাক্সিমাম তো এইদিকে বা এইদিকে হবে, এই জন্য ওদেরকে রিলেটিভ ম্যাক্সিমাম বলা হয়, অ্যাবসলিউট ম্যাক্সিমাম বলা হয় না। এগুলা তোমার, এই ওয়ার্ড গুলো তোমার জানা লাগবে না, সো ডোন্ট ফ্রিক আউট। For now, all you need to know is it is important for us to figure out যে আমরা যে পাইছি কোনটা ম্যাক্সিমাম কোনটা মিনিমাম। সো ওইটার একটা সিস্টেম্যাটিক ওয়ে আছে। This is where we recall the second derivative, the second time differentiation. The second derivative, d square y by dx square, is basically the equation you get when you differentiate the main equation for the second time. So the second derivative is going to help me. How? The second একটা রুল আছে, এই রুলটা তোমাদের ডিটেইলসে হয়তো বা আরেকদিন বুঝাই দিব না, যে কেন এটা গ্রাফিক্যালি বোঝানো যায়, যে why this is the case। তোমাদের বইও, অ্যাডম্যাথ বইও এক্সপ্লেনেশনটা আছে, but এক্সপ্লেনেশনটা এত দরকার নাই, so I'm just gonna skip it for now. Maybe if you guys are curious, you may go into the book and take a look at this section. Well, the formula is, তোমার সেকেন্ড ডেরিভেটিভের ভ্যালুটা যদি পজিটিভ আসে for a certain value of x that you just found, let me repeat this, তোমার সেকেন্ড ডেরিভেটিভের ভ্যালুটা যদি পজিটিভ আসে for a value of x that you just found to be stationary, তাহলে we can surely say that that point is a minimum point. পজিটিভ হলে মিনিমাম, এটা মাথায় রাখবা। পজিটিভ হলে ম্যাক্সিমাম না, পজিটিভ হলে মিনিমাম, উল্টা। and obviously second derivative এর ভ্যালুটা যদি নেগেটিভ আসে for any value of x you just found as stationary, it's maximum point. So I'll show you an example before you freak out. You're probably freaking out just at here, so what exactly is happening here? I'll take an example from your book. So let's say
You ask me, someone take a calculator for me, please. You need to punch some numbers. Suppose you give me the um, equation of a curve 4x cubed negative 3x squared negative 18x plus 3, and you ask me to, number one, find the stationary points, coordinates of the stationary points, and you also ask me to find the nature of those stationary points, maximum konta, minimum konta, and finally you ask me to sketch the graph as well. So সবই করা যাবে. Let's start off with the differentiation. dy by dx is equals to 12x squared negative 6x negative 18. This is the differentiation. And since we're interested in the stationary points, we know that in order to find the stationary points, the dy by dx has to be 0. So someone use the calculator and equation mode গিয়ে আমাকে এই দুইটা x এর ভ্যালু বের করে দাও. তোমরা ক্যালকুলেটরে কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন সলভ করতে পারো? একটা 1.5 আর একটা -1. There you go. কি কোনটা? আমি ব্ল্যাক আর গ্রে ক্যালকুলেটরটা জানি, হোয়াইট ক্যালকুলেটরটাতে আমি না ঠিক শিওর না ওটার ইন্টারফেসটা কিরকম. আচ্ছা, বাট ইয়া আই রিমেম্বার যে ক্লাসের মধ্যে একজন দেখাইছিল একটা ক্যালকুলেটর দিয়ে, আমি পারি নাই যে ও কিভাবে কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন তার ক্যালকুলেটরে সলভ করতে হয়, মানে স্ট্রেট অ্যাওয়ে আই কুডন্ট সো there are some calculators যেগুলোতে হয়তো বা একটু বসে একটু I need to figure out যে আচ্ছা কিভাবে করতে হয়. Anyways, coming back to this, I found two x values. So these are the x values of the stationary points. Corresponding y values গুলা বের করে ফেলি. Someone take the calculator, plug in 1.5 in these places. So 4 into 1.5 cube. আবরার তুমি কি আসো আজকে? Okay. So এইটা কত আসে আমাকে একটু বলো. Minus 17.25. So minus 17.25, oops, minus 17.25 আর minus 1 বসাইলে কত আসে? Minus 4 minus 3 plus 14 নাকি? So আমরা একটা pair of coordinates পাইছি, একটা 1.5 negative 17.25 আরেকটা হচ্ছে -1 আর একটা 14. এক মিনিট. Alright, so যেটা বলতেছি যে these are the 2 points that we just found. এখন we need to deduce যে কোনটা maximum কোনটা minimum. কি করতে হবে? second derivative বের করতে হবে. This is our first derivative, second derivative টা বের করি. The symbol is d square y dx square is equals to 24x, because এটাকে differentiate করব এখন, minus 6. এখন since there is a place to plug in an x value, I'm going to take this x value and I'm going to put it here. So obviously 24 into 1.5 minus 6 is going to give me a positive value. আবার এইটা যদি বসাইতা নেগেটিভ ভ্যালু পাইতা.
সো এই ক্যালকুলেশনটা দেখাইতে হবে তোমার ওয়ার্কিং এ। সো I've just figured that d square y by dx square is equals to a positive number for this, and d square y dx square is a negative number for this. Thus, positive জন্য minimum, so 1.5 negative 1.17.25 is our minimum point, and this is our maximum point. তাহলে আমরা গ্রাফ কিভাবে আঁকবো? 1.5 negative 17 এইদিকে দিই, আর হচ্ছে গিয়ে negative 1 আর 14 উপরে এখানে দিলাম। So obviously maximum হবে এটা, so it is going to have somewhat of a peak like this, and এটাটা অনেকটা এরকম হবে, পারফেক্ট হয় না, but here is your, this is where the peak has to be, the minimum point, as we can see from the diagram, from our calculation 1.5 is the minimum, and this is our negative 1 এ আমাদের maximum. So basically this is how we do the calculation. এখন অনেক সময় when you're doing the second derivative, especially for quadratic equations, দেখবা কি second derivative এর value আসতেছে let's say equals to এরকম 24x minus 6 এরকম কিছু, x থাকে না ওটাতে, ওটাতে for example directly 12 আসছে, x রাখারই কোনো জায়গা নাই। তার মানে কি? তার মানে the answer itself is positive. So answer itself positive মানে হচ্ছে minimum point. So ওখানে x এর value বসাতে হচ্ছে না তোমার। So you will encounter questions like those as well. বুঝতে পারছো? Any questions? বলছি, in this particular example, there was the second derivative looked like this, 24x minus 6, meaning there was a slot to plug in an x value and check if it was positive or negative, the overall result. Sometimes তোমার সেকেন্ড ডেরিভেটিভ এর মধ্যে কোনো x এর জায়গা থাকবে না, সো ফর এক্সাম্পল অ্যান্সারটাই আসবে পজিটিভ 12, এর মধ্যে x বসানোর তো কোনো জায়গা নেই, সো ওইটাই তোমার হচ্ছে গিয়ে ক্রাইটেরিয়া ফর জাজিং, যে সিন্স দিস ইজ আ পজিটিভ, my idea is that it's minimum. So আচ্ছা, সো হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি জিরো হইতে পারে, দ্যাটস আ গুড পয়েন্ট। জিরো হলে ইটস আ ভেরি রেয়ার কেস, মানে it's so zero হলে আমরা বলি that it is neither a maximum point nor a minimum point, it is something called a point of inflection. Now এটা আসে না তোমাদের ইউজুয়ালি, ঠিক আছে, বাট অনেকটা এরকম দেখতে, অনেকটা এরকম দেখতে, it's not really a turning point, এই পয়েন্টটাকে আমরা বলি point of inflection. Again, very rare case, it's not really something they ask you, ঠিক আছে, so problems দিতেছি প্র্যাকটিসের জন্য। মারামারি করতেছে, নাও